আসসালামু আলাইকুম, hope everyone is doing well by the grace of Almighty Allah. আজকে আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে ক্যামব্রিজ 17 এর টেস্ট টু। এটাকে কি বলি আমরা? টেস্ট টু লিসেনিং টেস্ট 31 to 40 পার্ট 4। এটা আমি বলেছি যারা আইএলটিএস প্র্যাকটিস করছো রেগুলার তাদেরকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে এটা করার জন্য, তাহলে কানটা ইউজ টু হবে এবং লিসনিং এ খুব ভালো করা যাবে। তো আজকে যে লিসেনিং এর জিনিসটা, সেখানে যখন আমরা স্টার্ট করব সেই সময় আমরা এখান থেকে 31 থেকে 40 কোশ্চেন গুলো একবার দেখে নেব, কারণ এই 1 মিনিটের মধ্যে না দেখলে পরে আর দেখার সুযোগ থাকে না। আমাদের পার্ট 1-এও ফিলিং দ্য গ্যাপস থাকে এবং এখানেও ফিলিং দ্য গ্যাপস থাকে, কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে এখানে সব হচ্ছে রিসার্চ বেসিস কিছু কথা বলে, আর ওখানে হচ্ছে নর্মাল কনভারসেশন গুলো করে। ওখানে অনেক সময় পাওয়া যায় প্রথমে 1 to 4 or 1 to 5 এভাবে বলে, দেন আবার 6 to 10, বাট এখানে কোনো সময় দেওয়া হয় না, কোনো পজ দেওয়া হয় না। সো ইটস ডিফিকাল্ট টু কমপ্লিট দিস সেশন, বাট ইফ উই আর ট্রাই রেগুলার বেসিস কনস্ট্যান্টলি, উই ক্যান ইমপ্রুভ অ্যান্ড উই ক্যান রিকভার ইট সুন। তো লেটস স্টার্ট। প্রথমে এখানে আমরা এই যে অডিও প্লেটা দিয়ে দিলাম। Part 4. You will hear In a this lecture time, on the আমরা এখানে languages course talking about the impact of digital একটা ওয়ার্ড, technology একটা on নাম, Icelandic, the native language of Iceland. আইসল্যান্ডের ল্যাঙ্গুয়েজ First, কথা we have বলবো। some time to look at questions Approximately 31 to 40. কত স্পিকার আছে এখনো পর্যন্ত? হ্যাজ এ ড্যাশ, কিছু একটা হবে, একটা কিছু স্টিল গ্রোইং, যেটা এখনো পর্যন্ত বাড়তেছে। তারপরে বলেছে এখানে কম্পিউটার বেস কনসেপ্ট সাচ এস ওয়েব ব্রাউজার, ওয়েব ব্রাউজার সাথে আর কি মিলে সেরকম একটা শব্দ এখানে বলবে। ইয়াং স্পিকার যখন বলবে আর বিং ইউজ ডিজিটাল টেকনোলজি, ডিজিটাল টেকনোলজি সাচ এস কি হতে পারে? আর বিং কি হচ্ছে তারা? আর বিং মানে হওয়া, কি ভেরি কুইকলি তারা কি হচ্ছে? are being discussed using only English while they are in the dash, তারা ইংলিশটা কোথায় বলে? only use in the at স্কুলের কোথায় only use English। আচ্ছা, তারপরে এখানে হচ্ছে content of, এখানে identity, better able to identity content of a dash in English than Icelandic। তারপরে এখানে Now কি listen বলছে? carefully and answer questions 31 to 40. Right, everyone, let's make a start. Over the past few sessions, we've been considering the reasons why some world languages are in decline. And today I'm going to introduce another factor that affects languages and the speakers of those languages, and that's technology, and in particular, digital technology. In order to illustrate its effect, I'm going to focus on the Icelandic language, which is spoken by around 321,000 people, most of whom live in Iceland, an island in the North Atlantic Ocean. The problem for this language is not the number of speakers, even though this number is small, nor is it about losing words to other languages, such as English. In fact, the vocabulary of Icelandic is continually increasing, because when speakers need a new word for something, they tend to create one, rather than borrowing from another language. All this makes Icelandic quite a special language. It's changed very little in the past millennium, yet it can handle 21st century concepts related to the use of computers and digital technology. Take, for example, the word the web browser. This is vafri in Icelandic, which comes from the verb to wander. I can't think of a more appropriate term because that's exactly what you do mentally when you browse the internet. Then there's an Icelandic word for podcast, which is too hard to pronounce, and so on. Icelandic, then, is alive and growing, and it's a big but, young Icelanders spend a great deal of time in the digital world, and this world is predominantly English. Think about smartphones. They didn't even exist until comparatively recently, but today, young people use them all the time to read books, watch TV or films, play games, listen to music, and so on. Obviously, this is a good thing in many respects because it promotes their bilingual skills. But the extent of the influence of English in the virtual world is staggering, and it's all happening really fast. To their parents and grandparents,
The change is less concerning because they already have their native speaker skills in Icelandic. But for young speakers, well, the outcome is a little troubling. For example, teachers have found that playground conversations in Icelandic secondary schools can be conducted entirely in English, while teachers of much younger children have reported situations where their classes find it easier to say what is in a picture using English rather than Icelandic. The very real and worrying consequence of all this is that the young generation in Iceland is at risk of losing its mother tongue. Of course, this is happening to other European languages too. But while internet companies might be willing to offer, say, French options in their systems, it's much harder for them to justify the expense of doing the same for a language that has a population the size of a French town, such as Nice. The other drawback of Icelandic is the grammar, which is significantly more complex than in most languages. At the moment, the tech giants are simply not interested in tackling this. So, what is the Icelandic government doing about this? Well, large sums of money are being allocated to a language technology fund that it is hoped will lead to the development of Icelandic-sourced apps and other social media and digital systems. But clearly this is going to be an uphill struggle. On the positive side, they know that Icelandic is still the official language of education and government. It has survived for well over 1,000 years, and the experts predict that its future in this nation-state is sound and will continue to be so. However, there's no doubt that it's becoming an inevitable second choice in young people's lives. This raises important questions. When you consider how much of the past is tied up in a language, will young Icelanders lose their sense of their own identity? Another issue that concerns the government of Iceland is this. If children are learning two languages through different routes, neither of which they are fully fluent in, will they be able to express themselves properly? That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4. বলতেছিল যে এগুলো কি মানে এখানে বলছে ফ্লুয়েন্টলি বলেছে ইজ ওয়ারিড অ্যাবাউট দ্য কনসিকুয়েন্স অফ চিলড্রেন নট বিং ফ্লুয়েন্ট ইন আইদার আইসল্যান্ড অর ইংলিশ ওনারা কি ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারবে আমরা এখান থেকে দেখি আমাদের যেটা প্রবলেম হয় এই 321,000 এই জায়গাটা প্রবলেম হয় স্মার্টফোনস বাইলিঙ্গুয়াল হচ্ছে দোভাষী প্লেগ্রাউন্ড পিকচার and finally কি grammar এখানে বলছে identity for it that young Icelanders will love their identity আমরা সাবমিট করি বিসমিল্লাহ রহমানির রহিম yes still আলহামদুলিল্লাহ এটা একটু সহজ ছিল এখান থেকে ভুল হওয়ার মানে যেগুলো আর কি বেসিক্যালি ভুল হচ্ছে যেখানে স্মার্টফোনস ভোকাবুলারি বানানগুলো That is ভালো the করে end of the listening test. In the 321 IELTS test, you would now have 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Playground, picture, drama, identity, আশা করি ভালো ছিল তারপর আমরা একটু যাই যারা একটুখানি শুনতে জানি ইন অর্ডার টু এখানে আমি যদি একটা সকল প্রশ্ন এক্সপ্লেন করি হ্যাজ অ্যাপ্রক্সিমেট সাধারণত কত ব্রেন স্পিকার আছে প্রথমে এখানে বলছে 321,000 পিপল তারপরটা বলছে হ্যাজ এ ড্যাশ that is still growing. এখানে still growing বলেছে এখানে বলছে যে vocabulary of Iceland is continuously increasing. Still growing মানে continuously increasing. We also have changed a lot over the last 1,000 years. Have its own words for computer-based concepts such as web browsers. Computer-based concept in the web browsers are technical slow. The 33 podcast. There's an Icelandic word for podcast which is too hard to pronounce. এরপর আমাদের চলে যায় আর being user digital technology such as digital technology মধ্যে স্মার্টফোনস ল্যাপটপ এগুলো সব বলতে পারতে হয় তাহলে এখানে যখন ডিজিটাল টেকনোলজি বলছে তখন আমরা ধারণা করতে পারি যেটা স্মার্টফোনের কথা বলবো কিন্তু এখানে এস দিবা না দিবেন না সেটা হচ্ছে ভালো করে শুনে বলতে হবে
Think about smartphones. They didn't even exist until comparatively recently. But today, young people use them all the time to read books, watch TV or films, play games, listen to music, and so on. Obviously, this is a good thing in many respects because it promotes their bilingual skills. এই লাইনটা যে 35টা একটু ডিফিকাল্ট ছিল আর বিং the bilingual skills bilingual হচ্ছে দোভাষী very quickly লাস্টে বলছে really fast very quickly কথাটা অনেক পরে বলেছে and 36 এ বলেছিল teachers have found that playground conversation is Icelandic secondary schools can be conducted entirely in English playground are being discussed using only English while they are in the playground at the school. School playground. তারপরে এখানে বলতেছিল you are better able to identify the concept of a dash in English than I am. মানে সে বলতেছিল যে টিচার যদি একটা ছবিকে এক্সপ্লেন করে পিকচার ইউজিং ইংলিশ ইংলিশটাতে ছবিটা আইডেন্টিফাই করলে ওদের জন্য ভালো হতো টেকনোলজি ইন্টারনেট কোম্পানিগুলো কি করলো যে রাইট ভেরি লিটল ইন আইসল্যান্ড বিকজ অফ দ্য স্মল নাম্বার অফ স্পিকার্স অ্যান্ড বিকজ অফ হাউ কমপ্লিকেটেড ইটস গ্রামার the other drawback of Iceland is its grammar. Grammarটা is growing. গ্রামারটা হচ্ছে কি বলছিল কমপ্লিকেটেড বলেছিল which is significantly more complex এখানে কমপ্লেক্স বলছে এখানে বলেছে কমপ্লিকেটেড গভর্নমেন্টে কি বলছিল গভর্নমেন্টের এখানে বলেছিল is worried that young leaders may lose their dash young leaders may lose their own identity and 10 number বলেছিল is worried about the consequence of children not being fluent in either Iceland or English. If children are learning two languages to different roots, neither of each they are fully fluent in, will they be able to express themselves properly? তাহলে যদি দুইটা ভাষা শিখে তারা কি ফ্লুয়েন্টলি সব ওখানে প্রয়োগ করতে পারবে এই হচ্ছে আজকে লেসন আশা করি ভালো লাগলো আর যারা প্র্যাকটিস করবে এগুলো সেটা আবার বলছি এখানে যেগুলো ভুল হবে বারবার শুনতে হবে 10 থেকে 12 বার শুনলে এটা ইজিলি কানের মধ্যে সেট হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং আস আল্লাহ হাফেজ